Welcome dear students to our next session. In this session, we can discuss about the workers' participation in management. Workers' participation in management, otherwise known as labor participation in management, shortly known as WPM or LPM. What do you mean by workers' participation in management? In the present scenario, it is very important to have participation in the decision making by the employees. അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ നോൺ മോണിറ്ററി മോട്ടിവേഷൻസ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ ദ എംപ്ലോയീസ്. അപ്പൊ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്. In the traditional period, the labor participation or worker participation was merely in the non-managerial purposes. അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിലും ഈ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. നോൺ മാനേജീരിയൽ ലെവലിൽ മാത്രമാണ് അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ടുഡേ ദ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വിൽ ഹാവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് പർപ്പസസ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പക്ഷെ മാനേജീരിയൽ നോൺ മാനേജീരിയൽ മാത്രമല്ല മാനേജീരിയൽ പർപ്പസസിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും എംപ്ലോയീസിന് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Then WPM or LPM, workers participation is a system where workers and management share important information with each other and participate in the decision making. ഇപ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. എവിടെയാണോ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ in management. It is a system where the workers and management are brought together to share information and participate in the decision making. Then WPM possesses the following characteristics. It provides scope for employees in decision making of the organization. The participation means the participation in decision making. This is the first feature of WPM or LPM. It is the participation in decision making. Second one, the participation may be at the shop level, departmental level, or at the top level. All levels, we may make participation in all levels. It may be whether it may be top level, middle level, or lower level. The participation may be allowed to all the levels of the organization. Then the third one is the participation include the willingness to share the responsibility of the organization by the workers. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുകയാണ്. അവരാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ദേ വിൽ ഗെറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. അപ്പൊ അവരും കൂടെ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷനിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ദേ ആർ റെഡി ടു ഷെയർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ taken by themselves. Then it is conducted through the mechanism of forums which provide for association of workers representative. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് the WPM or LPM is conducted through the mechanism of forums. Forum means ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൗൺസിൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, ഫോറങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്, അവരുടെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഈ ഫോറത്തിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൗൺസിലിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓർ encompasses the following means the features of WPM. It is the participation in decision making. It can be applicable to all levels. The participation includes the sharing of responsibility by the employees, and the last one there may be a number of forums for the WPM. Then definition of WPM. First we have to understand the meaning of WPM. It is a system of communication and consultation. It's a system of communication and consultation, either formal or informal, by which employees of an organization are kept informed about the affairs of the undertaking and through which they express their opinion and contribute to. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന WPM or labor participation in management, we have already stated that it is a system of
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺസൾട്ടേഷൻ. അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എംപ്ലോയർക്കും എംപ്ലോയിക്കും ഇടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനും കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്താനുമുള്ള ഫോർമൽ ഓർ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് WPM. ഈ ഒരു WPM വഴി എംപ്ലോയീസ് ആർ ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി അണ്ടർടേക്കിംഗ്. ആ ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അയാൾ ഇൻഫോംഡ് ആണ്. ആൻഡ് ത്രൂ വിച്ച് ദേ എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ഒപ്പീനിയൻ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് മാക്സിമം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും. The important definition is according to Keith Davis, KEITH DAVIS. According to Keith Davis, participation refers to the mental and emotional involvement of a person in a group situation, which encourages him to contribute to group goals and share the responsibility of achievement. Participation refers to the mental and emotional involvement rather than physical involvement. ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ്? മെന്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സിറ്റുവേഷനിലുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ മെന്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് എൻകറേജസ് ഹിം ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ്. ഇതാണ് അവരെ മാക്സിമം ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർ മെന്റലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഷെയർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ്. അവർ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. Then objectives of WPM or LPM. Objectives of WPM or LPM to elevate workers' status in the industry by way of giving participation to employees. The employees himself raises the status of the എംപ്ലോയീസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ ഇലവേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഹൈ ആവാണ്. ടു പ്രൊമോട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രാക്ടീസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവരെയും കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. സോ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് എൻവയോൺമെന്റ്. Increase productivity with joint effort. Joint effort means it is the joint effort by the employer and employee. They can bring maximum productivity through this effort. The next one, promote cordial relation. What are the cordial relation? The cordial relation is the health and better relationship between the employer and employee. Prevent the exploitation of employees from the employer. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട്. So we can avoid the exploitation of employees by the employer. These are the objectives of WPM. Then importance of WPM. What are the benefits or importance or uses of WPM? There will be mutual understanding. Say way of participation, that is employer and employees are mutually participated in the decision making process. So they will have mutual understanding between the two. That is employer and employees will have mutual understanding. അവർക്കിടയിൽ ഒരു പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും. Then higher productivity is the another importance of WPM. How it will be possible? Higher productivity, how it will be possible? The employers and employees are cordial relation. They will have cordial relation and they are actively participated in the decision making process. So they are mentally and emotionally involved in the decision making process. It can boost the morale of the employees, so they work very hard and can bring the maximum productivity. The next one, industrial harmony. What is the industrial harmony? Here, industrial harmony means the relation between the better and healthier relation between the employer and the employee. That is, we can bring industrial ഹാർമണി, ഒരു ഐക്യം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെമോക്രസി. എംപ്ലോയീസും എംപ്ലോയറും ഒരുമിച്ചാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് കിട്ടും. ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച്. ഇവിടെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും കൂടിയിട്ടാണ്. സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ്. എംപ്ലോയർ മാത്രമല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന, എംപ്ലോയീസ് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then it will boost the creativity and innovation among workers. The workers will also get a chance to participate in the decision making process. So they can boost their creativity and innovation in the decision
making process. Some employees may have very highly they are creative and also innovative. They can bring their ideas and feelings into the decision making process. Thank you all.